This is Keith Brown in Helsinki, Finland, and you're watching The Leclerc Show. 3, 2, 1. Hey, what's up guys? Welcome to the Leclerc Show, day number 329! I just got back from a television spot on French television here in Ottawa. We were actually able to book this kind of last minute while we had a break from our tour. The spot is in French. It's a very old trick that I probably demoed thousands of times at the magic store that I used to work at when I was 16, 17, and 18 years old. Probably sold hundreds of these things. It's a classic in magic. Every magician has one in their drawer. I don't know if they use it or not. I sure do. Hope you guys enjoy it. Have a look. Aujourd'hui, c'est la journée 329. Je vais vous montrer un tour que j'ai pas fait encore. C'est un tour assez, un petit peu bizarre. Okay. Vous allez voir pourquoi. Parce que vous êtes deux animateurs. Oui. Et vous avez genre vous avez comme un vibe entre les deux, comme hein? Ouais, là, vous regardez, là, vous connaissez un peu bien. chose. Il y a quelque chose. Alors, on va voir comment bien vous vous connaissez. Une fois, j'ai demandé à un spectateur de couper le paquet. Et il a pris, il l'a fait littéralement, il a vraiment coupé mon paquet. OK. Wow. J'étais pas content. Alors, c'est vraiment, j'ai les deux parties ici, c'est vraiment un paquet de 52 cartes qui a été coupé en deux. Alors, j'ai deux moitiés, et si on les met ensemble, ça fait évidemment le paquet complet. Alors, l'idée, c'est d'essayer de... je vais faire choisir une carte à vous deux, et on va voir comment vous êtes compatibles. OK. Parfait. Alors, vous pouvez voir vraiment stressés, là, qui sont vraiment tous différents, Ouais. tu peux le voir. Oui. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, voulez-vous toucher le dos d'une carte, n'importe laquelle? Ok. Celle-là, juste là? Ouais. Vous pouvez la mettre sur la table sans la regarder. Ok. Parfait. Et vous, mademoiselle, on peut faire la même chose. Alors, encore, c'est très important qu'ils sont toutes différentes. On va voir ça. Tout. Alors, je vais vous demander même chose. De toutes les cartes que vous avez pu choisir, s'il vous plaît, vous pouvez en prendre une, n'importe laquelle. Celle-là, juste là, mais la mettre sur la table, je ne vais pas toucher rien. OK, alors voici l'idée. Nous avons choisi deux moitiés de cartes, ça aurait pu être n'importe lesquelles. On va voir comment compatibles OK. que nos animateurs sont. Alors, j'ai deux moitiés. Faudrait que ça soit le tour à la télévision qui ne marche pas, hein? Oh. C'est une farce, regardez bien. 9 de cœur et vous avez 6 de Ah, c'est vraiment cool. Wow! Oh my god, it's crazy! Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Vous êtes Ouais, vraiment compatibles. compatibles. Vous êtes vraiment compatibles. Les producteurs ont bien choisi. Okay, English people, did you follow that? Did you get all that? They picked the card and then it was the same, it was the, you know, they matched because it was cut and then did you get it? I'm gonna get a lot of thumbs down on this video, I can tell. I don't care! Okay, so first has actually happened. We actually deleted a video by accident. Dun, dun, dun! What are we gonna do? So the video disappeared. We have no idea where it went. It was day 325, the 17 of clubs, and now it's going to be called the reappearing video or something like that. Please go leave another comment. I'm sorry to ask you to do this. Kind of lame, but I want your comments. We had some hilarious comments. Rakasa and Johnny Brutal and all you guys were just going nuts on that video. To have lost, you know, 1,000 views on the video. I don't know what happened to it. Somebody deleted it or it just disappeared. I don't know. Speaking of views, we're almost going to hit 1 million views really soon. So exciting. This totally makes the whole project for me 1 million clicks on the Leclerc Show. Wow, that's amazing. Insane, people, insane. Well, that's it for today. I really hope you guys enjoyed that. This is Eric Leclerc reminding you that one day all of us will live in the future. That was easy. See you tomorrow. So by the way, a first has happened on the Leclerc Show. In 330 days, we lost a video. Piece of shit.